Russian, as you can understand. That's why I speak English. My name is Levy. I come from Israel, near Tel Aviv. I took the opportunity, I got here to present you OrtoSpace, a new device, a new technology for the rotator cuff injury. Доброе утро, коллеги. Нашего гостя зовут Леви. Он представляет компанию OrtoSpace. Приехал к нам из Израиля, из Тель-Авива. И пользуется этой возможностью, чтобы выполнить эту презентацию. OrtoSpace was established in 2009. We have over five years follow-up on the patient when we started. So we got to see market in 2010, and since then we've done actually more than almost 10,000 implantation with our technology. We're talking about a new technology which provide 80% success rates. Компания OrtoSpace была основана в Израиле в 2009 году, и к этому моменту было набрано уже более 5000 случаев успешной имплантации, что позволило в 2010 году получить CE-сертификат, и к настоящему моменту по всему миру выполнено уже более 10 тысяч имплантаций с общей эффективностью, превышающей 80% успешности. As you all know, for a shoulder, there is a lot of option today, especially when we're speaking about irreparable massive rotator cuff. Obviously, we start with conservative treatment, with drugs, with injection, and later when it comes to the surgical option, we have a variety of options. В настоящий момент, если говорить о лечении невосстановимых разрывов вращательной манжеты, есть много всевозможных подходов, как медикаментозных, нехирургических, так и хирургических. But none of them have 100%, or none of them give so good success rate that we are all satisfied. So this is why the implants we brought to the world is fit to this to help you to have a better, because each one of the patients need a different suit, need a different type of device or solution. Но, к сожалению, ни один из методов не является стопроцентно эффективным. По большому счету, все они имеют те или иные недостатки, и поэтому мы будем сегодня говорить о новом способе, о импланте, который многим может подойти. Тем более, что клинические случаи разные, и для разных пациентов могут понадобиться те или иные нюансы лечения. So what we actually brought? We brought the InSpase. InSpase is biodegradable material balloon spacer, come folded, so you can use it in arthroscopy approach, you can do it in mini open approach, you can do it in fluoroscopy. It's come to help for patients with massive irreparable cuff tear, with massive cuff tear, and we show it later. Итак, что же мы привезли? Мы привезли имплант InSpase. Это имплант, выполненный из биодеградируемого материала, по сути дела шарик, который может устанавливаться в ходе артероскопической хирургии, либо же хирургии, выполняемой через мини-доступ, либо же под контролем флюороскопии. So we start with animation, just to describe who is the patient, what we actually is doing, so it will be easier to understand. We usually... Начнем с анимации, которая покажет, кто же является типичным пациентом, подходящим под установку системы InSpase. So we're looking on patient with massive hold patient. Two hold to get a good rotator cuff repair, bad rotator cuff repair. Some of them are too young to get reverse total shoulder, or to get any latissimus dorsi transfer. We usually see some head migration. We see the supraspinatus is retracted, and when we elevate the arm, there is a lot of pain. Если
будем смотреть на типичных пациентов, то это чаще всего люди уже пожилые, люди с массивными разрывами вращательной манжеты, но чаще всего они еще не созрели для того, чтобы пройти реверсивную хирургию или же пересадку дельтовидной мышцы. So we start to show the arthroscopy approach. Первым мы покажем артросկопический подход. So we scope from posterior, we do a lateral portal, and what we want to do is to debride. We can use the paper or Smith & Nephew, and we just need to clean well. We have 3 sizes, so we need to choose the right diameter from the lateral edge of tuberosity to the over the glenoid 1 centimeter. Первым делом мы выполняем стандартный артроскопический порт, боковой порт, и на начальном этапе мы должны подготовить поверхность, выполнить дебридмент при помощи любой доступной системы. И следующим шагом мы выбираем размер импланта. В данный момент есть 3 размера, большой, средний и малый, и размер мы определяем по расстоянию от бугристости и внутрь до дальней поверхности с отступом на 1 сантиметр. So we wipe the lateral portal because the diameter of the device is a little bigger than the normal incision, and then we insert it straight ahead. You don't need a cannula, you don't need anything, you just need to do it slowly, and we see it later. We have a laser mark that shows us exactly where we need to go, what is the direction. When we are in place, we retrieve the cannula and we inflate the balloon with normal saline, nothing else. So it's a device, normal saline in a syringe. That's what needed. We inflate it full, you translate later. Okay? We inflate it full, then we deflate it. Third need to go out. When we are happy, so we do a small motion just to make sure the balloon is stable before we seal it. Then we seal the balloon. This is the end of the procedure. We finish and we do full range of motion to make sure the balloon is in place. После того, как мы выполнили дебридмент и подготовили себе место, необходимо немножко расширить артроскопический порт, потому что диаметр вводимого импланта будет чуть больше. Вводится он самостоятельно, дополнительной артроскопической канюли не нужно. Засовывается он внутрь в сложенном виде внутри направительной трубки, после чего трубка удаляется, и к системе нужно подключить шприц с обычным физраствором, и дальше нужно наполнить баллон до конца. Физраствор изнутри его расправляет так, чтобы он раскрылся полностью и установился должным образом. После этого необходимо немножко спустить его, чтобы он не был на своем максимальном расправлении, чтобы он лучше по месту уже построился по своей форме, и после первичной проверки движения мы запечатываем баллон, и после запечатывания уже выполняется полноценная проверка на объем движений в суставе. So you saw it's quite easy. Later today, Professor Uralskого will show how we do it in light case, but I want to give you heads up on it and to show you how it's easy. So this case comes from Australia, 74 years old lady. You can see it's a massive cuff there. Usually what we're looking is also the osteoarthritis. Not much of osteoarthritis. Итак, вы видели, что система достаточно простая, и сегодня на показательной операции профессор
Ласко еще раз покажет, как это выглядит вживую. Перейдем теперь к видео реального клинического случая пациента 74 лет из Австралии. So we start with biceps tenotomy. We start with biceps tenotomy. In this case, you see there is very thin layer of the supraspinatus. Not much to do here. We just do debridement. Simple debridement to make enough room for the balloon to go in and you to see very well. Начинаем с дебридмента, выполняем рассечение сухожилия бицепса. Видите, насколько истончены связки. We keep the debridement. You saw that we measure with a normal probe from or any other tool we have in theater. We do not need to do a chromioplasty unless we have a big spare. В данном случае мы выполняем дебридмент, но хронопластика не требуется. We insert the device very easily. We put it in the direction of the apex of the glenoid. We see the laser mark on the lateral edge and we expose the balloon. Вводим имплант внутри трубки, глубина его определяется по лазерной гравировке. После чего трубку удаляем и баллон готов к наполнению. And we start to inflate it. We inflate it full first, and you will see that we depress the head a little bit. The balloon made from PLA and cropolipton, similar material like white drill suture, PDS suture. Выполняем полное раскрытие баллоном. Баллон при этом, вы видите, смещает головку плеча к низу. С точки зрения химии, баллон выполнен из биодеградируемого полимера по своему составу, похожему на шовный материал викрил. And you see we depress the head, now we elevate, we seal the balloon, you can see here, very quickly, and then you will move the arm and you see that we're looking through the balloon, the arm will move, but not the balloon. Давление в баллоне немножко уменьшаем и запечатываем его, и проверяем движение. Okay? So the time took me to explain you how we do the procedure is the time, it's a procedure in general. Most of the time is mainly about how much debridement we need to do. Вы видели, что фактически то время, которое мы затратили на словесное описание процедуры, равно практическому времени выполнения этой процедуры. И если так говорить, то выполнение дебридмента чаще всего является самым длительным этапом всей операции. So this is a cadaver. This is a cadaver. We put a dye, a contrast media inside the balloon to show you the stability. So no matter how much we play with the shoulder, you see there is a barrier, and that's what we want to get between the humeral head and the acromion. Данный фрагмент видео получен в рамках кадаверного исследования. Для того, чтобы обеспечить визуализацию импланта, в него был введен рентгеноконтрастный препарат. Вы видите, насколько стабилен имплант после установки, какие бы движения в плече мы не выполняли. So I want just to share with you a case, very simple case from our hand. It is a 70 years old patient with a massive rotator cuff tear over 5 centimeters involving supraspinatus, infraspinatus. She had a failed repair before, a few years before the case. She failed the conservative treatment. Goutelier, grade 3-4, okay? So we know it's not very good option for repair. She had a lot of pain on the bus, range of motion, forward flexion, 70-degree abduction, 60, internal rotation, S1, external rotation, 30 degrees. Следующий клинический случай – это пациент 78 лет с массивным разрывом, разорвана надосная и подосная мышцы. У пациента было неудачно выполнено хирургическое восстановление и также длительная неэффективная медикаментозная терапия. Болевой синдром, видите, также здесь в градусах представлены объемы активных и пассивных движений. In general, I think that if I would ask
if you would do a reverse total shoulder, 78 years old. Makes sense to go and do a reverse total shoulder. 78 years old, most of you would not try again to repair because it's already failed. Most of you may offer a debridement, but we know it may not work and maybe not do anything. So what to do? So let me show you this lady. I didn't mention one important thing. Her son is an orthopedic surgeon. Если говорить о том, что вы посоветовали сделать такому пациенту, то можно говорить либо о реверсивной хирургии, повторное восстановление, ну, вряд ли. Можно попробовать сделать просто дебридмент, но тоже непонятно с какими результатами. Одним из моментов важных в данном случае является то, что сын пациентки сам является врачом. Врачом-ортопедом. So you see that in 3 months' time there is improvement. Now let's talk about the balloon. The balloon is start deflating around 3 months. 1 year the balloon is not there. It's biodegradable. Still, you saw that in 3 months' time there is improvement. In 18 months she has full range of motion. This lady. So the balloon is not exist anymore. Still, this lady has a very good range of motion. Why? Good question. We'll discuss it later. You will see now, just a second, that in 3 years' time, over 3 years' time, she's still very good. Самым интересным, если говорить о баллоне, является тот факт, что, как мы уже упомянули, он биодеградируемый, он начинает постепенно сдуваться и разрушаться через 3 месяца после установки, а через год после установки следов баллона уже фактически не обнаруживается. Тем не менее, длительное наблюдение показывает, что на тот момент, когда имплант еще в своей силе есть положительный результат, но этот положительный результат продолжает сохраняться и через год, и через 3 года после выполнения процедур, когда физически там уже нет никаких следов от импланта. И о том, почему это так, мы будем говорить дальше. So, what this balloon is actually doing? What's the magic? There is no magic. The balloon comes to solve main things that we know. It's going to decrease the pain for the patient. We put in a spacer between the humeral head and the acromion. When they do motion, there is biomechanical options, but also pain reduction, because there is no two structural bones that eat each other. В том, что баллон работает, нет никакой магии. Фактически, то, что мы делаем, мы устанавливаем механический барьер между головкой плеча и акромионом. Мы за счет этого улучшаем объем движений и одновременно мы уменьшаем болевой синдром. So, we reduce the pain, we improve the alignment of the glenohumeral because we reduce the head a little bit, not much, but better. So biomechanic, it's easier to the patient to work. But the balloon will be start deflate in 3 months. 1 year is not there. Why it works? Why 3 years after this patient still doing good? Итак, с точки зрения биомеханики мы оптимизируем прилегание головки плеча внутри сустава, но если через 3 месяца баллон начинает спускаться, то как же оно работает? The answer? We don't really know. But we have good understanding today because we understand the disease of the patient. We are not talking about acute trauma tear, rotator cuff tear. It's degenerative. It's chronic tear. Ответ на вопрос, за счет чего конкретно работает имплант, одного ответа нет. Но есть четкое понимание того, что мы делаем и на какие, собственно, механизмы мы влияем. Естественно, при установке этого импланта мы не говорим про острые случаи травмы, говорим только о хронических пациентах с длительно существующей проблемой. So it means that today, when we look on this patient, we know that they were asymptomatic. The average in the literature, 2.5 years, they were asymptomatic until something happened, they become asymptomatic.
and then they need intervention, and they need a doctor. And when they come to the doctor, we start with conservative treatment, with physiotherapy, and most of them, or some of them, will do good after just physiotherapy. But some are not, and then they need the surgical option. And what we want to do is do a simple procedure which gives them a better alignment, no pain, to go back to the physiotherapy and to work on the compensate muscle. Because this is what worked for them for a long time before, and it can work again. Is it work for everybody? No, but it worked more than 80% currently in our studies. Итак, с какими пациентами мы имеем дело? Мы имеем дело чаще всего с пациентами, у которых проблема формировалась постепенно и длительно. Пациенты на протяжении нескольких лет могли не иметь никаких симптомов. И болевой синдром, то, на что чаще всего будут жаловаться, возникает чаще всего после наступления какого-то провоцирующего момента. И уже тогда пациент будет обращаться к врачам, что ему может быть рекомендовано, либо физиотерапия, либо обезболивание, либо хирургия. И наше решение, наш имплант позволяет с помощью такой относительно несложной процедуры убрать болевой синдром, чтобы пациент смог вернуться на более ранний этап фактически и пройти полноценный курс физиотерапии с целью укрепления мышц таким образом, чтобы именно укрепленные его собственные мышцы позволили ему в течение длительного периода дальше существовать с хорошим качеством жизни. What's the indication? Who is the patient we're looking? We're looking for a patient with massive tear, at least 4 cm tear of the supraspinatus. Usually it will involve the infraspinatus. We're looking at a patient who has good LVA, fatty infiltration, grade 3 and above. We're looking for patients with good passive motion, because this is the key. If they don't have passive motion, the balloon will never work there. Итак, если говорить более точно о пациентах, то это пациенты с массивным разрывом более 4 см надосной мышцы, чаще всего вовлекающие в разрыв и подосную мышцу, пациенты с значением по жировой инфильтрации 3 и более, и третий важный очень момент с хорошо сохранившимся объемом пассивных движений. One more point that's important. Always look at the patient. Understand the patient and understand how much his total constant score. Because we are not bringing this patient to 100 points in total constant score. We bring them about 75, 70 points. So if they start in 60 points, the benefit is not enough. So we want them to usually to be below 50 points in total constant score. Еще нужно обращать внимание на количество баллов по общей шкале оценки пациента. И мы никогда с помощью InSpase не дадим ему возврат к 100 баллам. И если пациент на момент обследования будет баллов около 60, то общий результат будет порядка 70-75 баллов. Для таких пациентов прирост может быть несущественным. И для процедуры лучше пациенты, которые имеют изначальный уровень меньше 50 баллов. Тогда просто будет более заметный прирост. The rehab is quite important in our progress to improve this patient. So we have the guidelines. It's very not special regarding that it's quite similar to other arthroscopic debridement you're doing. So we are not limiting the patient too much. We actually ask him to move because we have 3 months of time to work properly with the balloon inside. Из того, что мы уже говорили раньше, становится понятно, ключевым моментом в общей эффективности лечения будет являться адекватная реабилитация. В отличие от каких-то других методик, мы считаем лучшим самую быструю активизацию пациента. Чем больше, чем активнее он будет проходить физиотерапию в первые 3 месяца после установки импланта, то есть этот период, пока имплант находится в состоянии максимальной прочности, тем лучше будет окончательный результат. So what is the data the company presenting? So the first study we done in Slovenia with Dr. Pogorai,
and Dr. Senokovic. We conducted 24 patients of mean age of 69, 20 with irreparable, 4 some had partial repair. We did ultrasound in 3 months, 6 months post-op, and we did MRI in 3 years' time just to see if there is any findings. Естественно, все предположения теоретически подтверждены большими клиническими исследованиями. Первое исследование, результаты которого мы представляем, это исследование 24 пациентов в Словении. Исследование начато в 2008 году, включало 24 пациента в возрасте в среднем 69 лет, из которых 20 пациентов с массивными невосстановимыми разрывами, 2 пациента с частичным разрывом и 2 пациента с массивным разрывом, прошедшим частичное восстановление. Пациентам выполнялись контрольные исследования ультразвук и МРТ. And this is a graph. This is what we see actually in the results. So we start with 35 points in the baseline, around 3 months, the time of the balloon deflation. 1 year, the balloon is not there. Still in 5 years' time, the patients are improving during this time. And that brings us to very good level of outcome. Как мы видим, этот график является очень удивительным сам по себе. Мы видим, что улучшение состояния пациента происходит после установки импланта к 3 месяцам однозначно и продолжается даже после 1 года, когда имплант полностью уже деградировал. Сохраняется в конечном ключе. This is a verbal, and you see that the main issues that we don't get 100 points will be always the power, since we are not fixing the supraspinatus muscles, so we cannot ask to improve the power too much. Если говорить более подробно про динамику отдельных показателей, не интегральных, а по отдельности, то мы видим, что самый нижний график, который демонстрирует наименьший прирост, наименьшее улучшение, это график силы в силу в суставе. Мы не восстанавливаем мышцы, мы только оптимизируем движение. Following the first study, we had to go back to Israel and to do our own study because we want to speak with the patient, we want our confidence, and it was important to us to learn more. So we went to 5 big centers, we recruited over 50 patients, and in general, you can see the pattern is repeatable, the same results. Следующее большое исследование было выполнено в Израиле на основе 5 крупных клинических центров. Было в него вовлечено 58 пациентов. И вы видите, что общий тренд соответствует результатам первого исследования. One of the main questions everybody will ask is how you know the balloon does the effect and not the debridement or the biceps tenotomy. So one of the things that we go and search again was in the Israeli study, we look how many of the patients come to the surgery when the biceps wasn't exist anymore. So we found out that 50% of the patients arrived without biceps, and 50% had a tenotomy, and the results are similar. So the effect of the biceps in our study didn't show any effect regarding the results. Если начинать дискуссию, то можно задаться вопросом, почему мы уверены, что именно установка имплантов влияет как-то на результат. Может быть, речь идет об эффективности дебридмента самого по себе. Было установлено, что сочетание установки InSpase с анатомией бицепса и невыполнение такой процедуры никак не влияет на динамику. Вы видите, что оба графика идут практически идентично один с другим. То есть анатомия никак не влияет на общую эффективность процедуры, влияет именно имплант. Another study was done by Dr. Agenskrishna from Hanover, Germany. Dr. Agenskrishna is a very
well-known surgeon in Germany, and he took 12 patients with a balloon. He saw the result and said, I wonder what will be the result if I compare it to my debridement. So he retrospective took 12 patients, similar age, more or less, and checked the results. So initially he found out there is not much difference in the result, it's actually better in the debridement, and he couldn't understand why. But he was honest enough to say, it's impossible because I know the patient. So he was actually go and look on the pre-op, and he found that the debridement started much higher. So when he looked on the improvement of this patient, he found out that the patient with the balloon had much more improvement regarding total constant score and ACE score. Следующее исследование было выполнено в Германии. После того, как врач установил 12 баллонов, он решил оценить их эффективность, подобрав из уже прооперированных ранее пациентов, которым был выполнен дебридмент, было подобрано такое же количество случаев. И первоначальные графики показали, что вроде бы результаты обеих методик практически полностью совпадают. Это показалось сомнительным, и дополнительное изучение показало, что на самом деле нужно смотреть динамику улучшения у пациентов в долговременной перспективе. Получилось, что как раз улучшение у пациентов с дебридментом наименьшее, если сравнивать с пациентами с баллоном в сроках 14-22 месяца после операции. Okay. So his result was quite good, no adverse event, and he was very happy. Another thing we wanted to know is to show the efficacy of the balloon itself. So we conducted a study in Italy with Dr. Enrico Gervasi. In this study, what we did, the patient is awake. With local anesthesia only, we did to the subacromial space and lateral portal, you see in a second, and we just insert the balloon. So how it's work, it's already published. This is just a disclosure. So we do, the patient is awake in a Beecher position. We do suprascapular nerve anesthesia, but we can do it also, today we do it more to the subacromial space, not specific, and then we do another anesthesia in the lateral portal. Very simple. Following that, oh sorry. Следующее исследование было выполнено в Италии с целью оценить все-таки, что же является факторами эффективности баллона. Решили устанавливать его только под местным обезболиванием. Это то, что показывается на экране. So all we want to do now is to widen the portal a little bit. Everything needs to be more slowly than normal because the patient is awake and it's going to hurt. So we widen the portal and just speed it up a little bit. Then we insert a rod to show the direction on fluoroscopy. And once we are happy, we measure with two identical rods the distance to make sure we are in the right. We choose the right balloon size and we insert it. Very simple. This is Dr. Gervasi. Insert it and put it in the same direction the rod goes. In this case, this means the balloon is not just a spacer, it's also the dissector. There is no debridement, there is no biceps anatomy. And the rest is similar. We inflate the balloon, we deflate the balloon, and we finish. That's it. Simple. So the patient is actually go out from the theater by walking. Специфика данной процедуры была в том, что приходилось работать медленнее и осторожнее, поскольку пациент находился в сознании. Процедура выполнялась под контролем флюороскопии. После выполнения разреза в сустав была введена
спица, по положению которой была оценена глубина и, соответственно, был подобран правильный размер импланта. Имплант был введен без предварительного дебридмента, и в момент, когда его надували, он фактически выполнил функцию диссектора. С собственным нажатием он сформировал под себя необходимое место. После этого баллон был частично приспущен, как обычно, и процедура завершена. Пациент вышел из операционной самостоятельно. One of the most benefits why we see this procedure work so well is mainly when we see patients with additional medical condition. The anesthesiologist say no, we cannot operate. So this can give us a good solution for this. Это очень важный момент. Такие пациенты чаще всего имеют какие-то дополнительные проблемы со здоровьем, и со стороны анестезиологов могут возникнуть ограничения, они могут не согласиться принять его для выполнения общего наркоза, и, как мы только что показали, выполнение этой процедуры достаточно наличия местного обезболивания. So in general, when we're looking on 2 years follow-up, 2 years follow-up, we actually can see in total constant score the same pattern. And this is what we like. We want to see the benefit to the patient. Again, is it come exactly, should we do a fluoroscopy instead of arthroscopy? It depends on each one, what is benefit and what you're looking to get. Как мы видим, результаты выполнения подобных процедур в целом соответствуют предыдущим результатам, так что здесь вопрос, что вам больше самим нравится: выполнение артероскопического, выполнение артероскопической контроль установки или же просто контроль с помощью флюороскопии. You see that most of the benefit, if we're looking on the base, is improving the pain, and that's what we can promise to the patient. We can help you to reduce the pain. And most of the patients will come to your clinic asking for pain reduction first. Установка импланта в первую очередь позволяет убрать болевые ощущения, и это, собственно, то, о чем вас будут просить пациенты, приходящие в клинику. So if we conduct all 3 studies, we see it's the same pattern, and it gives us a good way to look at it. We know that over 7,000 implantations done. 500 of them was followed. Different presentation, different surgeon around Europe present the result. So all we did is take the results of all these patients and just to put them on the graph, and we're getting the same pattern. And this is important. It gives us a good confidence about that at the end the results are similar. So it's not work for everybody, but it will come to same position. После того, как было выполнено более 7 тысяч установок данного импланта, почитали, что в разных клиниках, в разных странах под наблюдение попало более 500 пациентов. Все результаты были сопоставлены, их сравнили, и если вот как на предыдущем слайде показано собрать на одном графике, то общий тренд по всем исследованиям совпадает, что дает нам достаточно большую уверенность в эффективности импланта, коль скоро все результаты настолько сопоставимы. So in general, we're looking on 1 year now with this 500 patients, and we see that the average is 30 points of improvement into the constant score. То есть можно говорить о улучшении в среднем как минимум на 30 баллов по результатам за полгода и год. At the moment, we're running a big study, almost 200 patients in the US for the FDA. Huge centers. Nick Verma from Rush Institute is the leading surgeon. We have Rothman, John Hopkins. We have Buddy Savoy, Steve Snyder, Joe Abboud, quite a good surgeon, J.P. Warner, joined to this study. We have now more than 80 patients actually, and we still need to recruit, but it's looked very promising from our end. I didn't mention, we do it randomized, of course, study comparing the balloon to partial repair.
В настоящее время в Соединенных Штатах Америки в рамках FDA-сертификации выполняется большое исследование, вовлекающее в себя многих ведущих специалистов из разных клинических центров. Будет общее количество центров около 200, на данный момент набрано уже около 80 пациентов. One more study we run was biomechanics study. The biomechanics we did in Germany was Professor Müller in Munich. What we did is taking a cadaver, we cut the supraspinatus, we fix the supraspinatus, we put sensor all over the tendon, and a robot moves the arm, forward flexion, abduction, and etc. And we measure the pressure in several points around the tendon, all over the tendon. Интересное биомеханическое исследование было выполнено на кадаверном материале в Германии после рассечения сухожилия надостной мышцы. В него устанавливался датчик давления, и робот выполнял определенные движения, после чего снимались показатели давления на сухожилии и вокруг него. When we look on the results, so the area here with the high pressure is the area where we actually fixing the supraspinatus, where we want to protect our fixation. We took the same cadaver and then we put a balloon on top of it, and suddenly we don't have any pressure in this area. So there is effect of protection, and Ron Foss from Annecy's France really believe on it, because he said this is like a bandit to me to protect the balloon, the repair that I'm doing to my patient. Было выполнено сравнение в двух случаях. В первом случае выполнялась фиксация сухожилия, и результат измерения давления показал, что существует область с очень высокими нагрузками, очень локальная такая область, сильно нагруженная. В то же время, как после установки InSpase давление распределялось равномерно, и одной такой вот сильно перегруженной области не формировалось. And this is how much the pressure effect once we put in the balloon on this study. We did 6 cadavers, it's going to publication now. So, show you. На графике была представлена разница в нагрузках по результатам этого исследования. Средняя нагрузка и пиковые нагрузки сравнивались при установке баллона, это оранжевые графики, красные, и синие, это вариант с хирургической фиксацией. Complication. The device is biodegradable, so it's still an implant. So complication can happen. 3 complications the company actually know. One will be infection. It's less than 0.5%, similar to other devices in the market. Nothing unique, not necessarily related to the device. It's quite easy. To remove it, you just take a needle, puncture the balloon, take a grasper, roll it, take it out. That's it. And wash the shoulder, of course. Device displacement. We don't see many. It can happen, but we don't see many, mainly because we are quite aggressive at the end of the procedure to make a lot of range of motion to make sure the balloon is stable. Once we have confidence the balloon is stable, it's much easier for us to know that later on there is adhesion, there is more tissue around which stabilizes the balloon. The last one will be synovitis, inflammatory reaction. Since it's biodegradable, inflammation needs to be. 1% of the population will react to this device because of they are allergic to the material, they will react to any material. So we know that we need to treat it as well. It's quite easy for us at the moment to treat it. We just, there is few options that we can treat this situation with non-steroidal anti-inflammatory drugs or with injection to the joint. Since it's open space, we just inject steroid to the joint and calm down the synovitis. Если говорить о осложнениях, то их можно условно разделить на 3 категории. Первая категория – это инфекционные осложнения, но по результатам исследований было установлено, что это примерно 0,5%, и частота сопоставима с
инфекционными осложнениями при установке любого другого импланта. Это, по большому счету, не зависит от природы устанавливаемого импланта в любом случае. Если есть необходимость в данном случае его удаления, то это делается предельно просто. Имплант прокалывается, спускается и вытаскивается с помощью любого зажима. Следующая группа осложнений – это смещение импланта, но они наблюдаются крайне редко, потому что после его установки всегда мы проверяем объем движений и делаем это достаточно агрессивно. Если бы была, скажем так, тенденция к его смещению, мы бы это увидели сразу, незамедлительно после установки. И третья группа осложнений – это воспалительная реакция. Встречается примерно у 1% пациентов. Это реакция на сам материал. В данном случае мы можем выполнить инъекцию внутрисоставную, например, стероидного противовоспалительного средства. Это будет достаточно. So, in general, to summarize everything, very easy procedure, not take too long. It's easy recovery also to the patient to recover from the operation. One of the benefits, I think, is it's not cutting any bridge. It's not work. You always can go to the next level. And this is one of the important parts. We are not coming instead of the reversal. We are not coming instead of the repair. We're in the middle, coming to give additional solution to specific indication we're talking about. Choose wisely the patient, and then that's it. В качестве заключения можно сказать следующее. Это действительно очень простая процедура. Она быстро демонстрирует свою эффективность, но в любом случае эта процедура не заменяет собой любой из других способов лечения. Выполнив установку баллона, мы не перекрываем себе доступ для последующего хирургического восстановления, для установки уже реверсивного импланта. То есть любой из этих способов остается доступен, если InSpase не продемонстрировал должную эффективность. И всегда важно помнить о правильном подборе пациентов. Thank you very much. Questions? Спасибо за внимание. Вопросы?